നമുക്കിന്ന് ക്യൂട്ടായിട്ട് ഡെസ്ക് കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് കുറച്ച് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോനു ഇപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ കുറച്ച് കളർ പേപ്പറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡിങ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം 3 കളർ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതിന് ലാസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കുറേ കളറായിട്ട് ഫുള്ള് കളർഫുൾ കലണ്ടറായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കലണ്ടർ റൈറ്റിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളതിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ റൈറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പേപ്പറിൽ ഓരോ കളർ പേപ്പറിൽ ഓരോ മന്തായിട്ടാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികളെ ഡെസ്കിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ലൈനും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കളർ സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട്. Taste all the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. ഫുള്ളായിട്ട് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കളറിങ് ആക്കിയിട്ട് ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ഒന്നും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, സിമ്പിളാക്കിയിട്ടാണ് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ, താങ്ക് യു. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I